To witamy bardzo serdecznie. Zaczniemy spotkanie z naszym szanownym gościem. This is Cameronem Stewartem. Hi, how are you? Thank you for coming. Dziękuję wam bardzo. Zacznijmy takie pochodzenie, mam nadzieję, że się wszystkim wyrobimy. Ja jestem artystą, albo Krzysiek to jest Wojtek, Keren. My będziemy to prowadzić, Tomek będzie tłumaczył. Tomek będzie tłumaczył dla nas wszystko z angielskiego, co powiedzmy Cameron. Oczywiście, więc zacznijmy. Artus tutaj dobrze przedstawił gościa, więc nie będę dodawał. Chcielibyśmy zacząć spotkanie od czegoś, powiedzmy, nazwijmy to takim gorącym newsem. Dosłownie kilka dni temu za pośrednictwem naszego Twittera dowiedzieliśmy się, że Cameron będzie współtwórcą 10. zeszytu serii Batman Superman z DC Comics Sin Titulo. Wait, how did you get that? Is that out already? Newsrama. Oh, is it? Okay, right. No. Tak jak mówiłem, ogłoszono na Twitterze, że będzie współtwórcą 10. zeszytu Batman Superman z DC Comics tu. Dlatego pierwszym pytaniem w związku z tym dla naszego gościa jest takie, jaki będzie Twój udział w tworzeniu tego zeszytu oraz jak doszło do tego, że zaproponowano Ci tą rolę? Well, I think you have some incorrect information. I'm only doing the cover, and it's done, and that's it, and that's all I'm doing. They're doing a fill-in issue, I think, because the regular creative team is slow, and so I just got an email kind of asking me in a panic if I would do a cover. But the rest of the issue is being done by friends of mine, all Canadian artists. It's Jeff Lemire who's writing it, and Carl Kerschel and Scott Hepburn, who are two very good friends of mine, are drawing the insides. Korektnie, nie będę pisał tego numeru, zrobiłem tylko okładkę, którą zresztą widać. Reszta numeru będzie pełniaczem pomiędzy kolejnymi historiami rysowanymi przez regularnych rysowników. Natomiast reszta 10. numeru, zawartość, również będzie rysowana przez dobrych znajomych Camerona, przez cały zespół twórców, jest również Kanadyjczykami. Więc trochę teraz wróćmy do przeszłości. Kiedy zdałeś sobie sprawę z tego, że chcesz tworzyć komiksy? I czy ta decyzja była jakoś zainspirowana szczególnym wydarzeniem, czymś wyjątkowym? I don't even remember a time when I didn't want to do comics. I think it's something I've always wanted to do, and I grew up with them, and I was always drawn to them. And I don't know if there was any particular thing that made me, realize that it's not like Batman with a bat flying in my window, and I realized that, I just always wanted to do it. Nie pamiętam, że takiej chwili, w której nie chciałbym robić komiksów, praktycznie chciałem to robić od zawsze. Nigdy nie przypominam sobie, żeby było jakieś takie specjalne wydarzenie. Nie jest tak, że w pewnym momencie przez okno wleciał mnie to weszli i nagle coś się stało. Czy rozpoczęcie pracy w branży komiksowej było dla Ciebie łatwe? Czy co możesz dodać ludziom chcącym pracować dla wielkich amerykańskich wydawnictw? I think I actually had an extremely easy beginning, kind of an unusually easy beginning, where I brought a portfolio to the San Diego Comic-Con and showed it around to various editors and artists who I really liked, and was hoping to get criticism and feedback, and then take that and then go and work on some more and bring it back. But I actually ended up getting a job almost immediately out of it, so it was very easy for me to start.
But I think that's a little harder now. And I'll give some advice after. Generalnie było bardzo prosto, po prostu zawiozłem swoje prace na jeden z komikonów w San Diego, pokazałem wydawcom i praktycznie od razu zostałem zatrudniony. W tej chwili wydaje mi się, że jest to troszeczkę trudniejsze. As far as advice for people who want to work for these companies, I think the most important thing now is to actually make something first. It's not just about doing a bunch of drawings of Superman and having those and they'll give you a job. I think what editors really want to see these days is a commitment to actually finishing something and the ability to do a complete story instead of 4 or 5 pages of a portfolio. So I always recommend people do work on the web. I think webcomics are a great way to get started and do a complete story and see it through, and that's something that catches editors' eyes more than anything, I think. And I think if you do good work, it will eventually be noticed by somebody. W tej chwili nie wystarczy pokazać kilku obrazków, najlepiej byłoby pokazać całą jakąś kompletną, zamkniętą historię, udowodnić, że jest się w stanie zamknąć w całości jedną konkretną historię. Dobrze jest zacząć również chociażby od historii publikowanych jako webkomiksy, komiksy sieciowe. To może przekonać również wydawców. No dobrze, ja bym chciał teraz zapytać o serię Catwoman, Kanadyjski komiks, gdyż tak przyjrzeć się Twojej twórczości, jest to jeden z tych komiksów, jedna z tych serii, gdzie miałem dosyć duży wkład przez długi czas i pytanie jest takie, jak wspominasz pracę nad tym komiksem oraz współpracę z takimi ludźmi właśnie jak Edem Brubakerem czy Grantem Morrisonem? My memories, I mean, a lot of them I probably can't say, because I shouldn't talk badly about people. Let's say it had some problems when I was working on it, but yeah, it was good. I mean, it's a book that I'll always be. I mean, it's something I did like 12 years ago now. I mean, it's a long time, and people are still talking about it. I think there'll be a picture of Catwoman on my gravestone. It was a good book. It was a fun thing. It was my first major comics work, I think, and it taught me a lot. And I mean, I worked in the same studio as Darwin for a time, and he was really instrumental in teaching me a lot about how comics work, and he showed me a lot of great artists that I was in turn influenced by. And it was a very difficult time because I was also very young and very inexperienced, and so it definitely led to a lot of problems. But ultimately, yeah, I mean, it was kind of a formative experience for me. Dużo tego. No. Prawdopodobnie wielu rzeczy nie powinienem był mówić, bo nie należy niedobrze mówić o współpracownikach. Było troszeczkę kłopotów. Natomiast jest to komiks, który powstał 12 lat temu i dalej ludzie o nim rozmawiają, dalej go pamiętają. Prawdopodobnie na moim nagrobku wyryją postać Catwoman. Były to czasy, kiedy jeszcze byłem dość młody, było ciężko. Zaczynałem natomiast w tym samym studiu, w którym pracował David Cook i on wiele mnie nauczył o komiksie, o rysowaniu. I got into a lot of fights with Edem Brubakerem in this comic, actually. Not bad ones, because we're still friends, but creatively we had a lot of arguments. Because just some of the things that he wanted to do with it, I thought were, at times they were too dark and the book got pretty dark in places, but there were times when I thought it was too much and I didn't want to do it. And then there were other times when I felt like
action would be better than dialogue. And he's a writer who likes to write dialogue, and we got into a lot of fights about that, where I would just be like, just shut up. Like, just let the characters do something instead of talk about it. So for me, it was pretty good because I actually just kind of, a lot of the time, did my own thing on it, and you know, I was like 23 when I was working on it, something like that. I was like really young and kind of, you know, was cocky and you know, wanted to kind of do my own thing. And but I think it was good. I think it ended up being a good book because of that, rather than me just being like a, you know, slavishly following what he wanted. Kiedy rysowałem Catwoman, miałem 23 lata, byłem trochę dość zadziorny, w związku z tym dość często wdawałem się w kłótnie z Brubakerem. Nie, że to były jakieś potworne kłótnie, ale dość kreatywny. Brubaker lubiał dużo pisać, lubiał, kiedy postacie dużo mówiły. Natomiast Cameron wolał, żeby czasami zastąpić kilka scen dialogowych scenami akcji. Wydawało mi się, że tak będzie lepiej. Ale generalnie jest zadowolony z tego. Jesteś znany szerokiej publiczności w dużej mierze z swojej pracy z Grantem Morrisonem. Nawet twój rysunek pojawił się na jego oficjalnej szklance rodownej podczas jednego z konwentów. Jak rozpoczęła się ta współpraca? I had done some work. Okay, well, there was this really. I did a couple of pages in The Invisibles. And I met Grant at the San Diego Comic-Con, and where he was doing a signing for Justice League, and I tried to find like the most obscure Grant Morrison comic that I could to prove to him that I was like a real fan. Like everyone else has their stupid Justice League, but I brought Sin Titulo's Day, which is like this really, really obscure thing. And it worked. He was impressed. He was like, "Oh wow, I didn't expect anyone to bring this." And then I showed him my drawings, and I had some Invisibles drawings in my portfolio, and he really liked them. And he thought that they were really good. And he, you know, I was just enthusiastic, and so he requested that I get to do a couple of pages in The Invisibles. Near the very end of the series, they had a couple of issues that was just like 20 different artists working on it, each person doing like 2 pages, and so I did 2 pages in that. What was the special about the it was that he was doing a signing for JLA, but I brought something that wasn't JLA. Okay. Spotkałem go na jednym z komikonów w trakcie, kiedy podpisywał autografy, kiedy rozdawał autografy w większości podczas tych JLA. Cameron chciał nie przynosić tego, co inni. Przyniósł jeden z jego one-shotów, Titulo's Day. Grant się zdziwił, że nie spodziewał się czegoś takiego, że ktoś przyniesie ten komiks. Po chwili Cameron pokazał mu swoje szkice, Grantowi bardzo się spodobały, aż w końcu trafiło do takiego momentu, że Grant poprosił Camerona o narysowanie jednego z fragmentów z Invisibles. Pod koniec serii Invisibles jest chyba ostatni numer, w którym jest mocno... Nie słyszycie? Drugi trzeciego woluminu. No dobrze. Pod koniec jednego z woluminów Invisibles jest numer, w którym jest składankowy, każdy z artystów rysuje po 2 strony. Cameron narysował 2 strony. Part 2, yeah. And then so what happened was there was another artist, Ashley Wood, who did
also a couple of pages in this issue, and they were in the script. They were described by Grant as being maybe the 3 most important pages in the entire series. And Ashley Wood kind of did a terrible job on them. Like the drawings themselves weren't bad, but he completely misinterpreted the script and he did the wrong thing, basically. And I know Grant was really happy, or really unhappy. And I, as a fan, because I was a huge Invisibles fan, I was like furious about it. And when the issue came out, I went on the internet on a message board that was about the Invisibles, and I just tore it apart. I was like really mean and brutal in saying that I, it was garbage and I wish my name wasn't on it and all this stuff. And I remember like hitting enter and having it post on a message board, and then immediately going, what have I done? And then the very next day, I got in a lot of trouble from my editor. But the good part was that Grant also saw it and realized that I had the same sort of reaction that he did, and that I knew what was wrong about it and how it could be improved. And so he then asked me to, when it came time to collect it in the trade paperback, he specifically asked me to redraw the Ashley Wood pages. So my pages, which are redos of Ashley Wood's pages, are now like the permanent ones. And I don't know if I did a perfect job, but I did a better job than what Wood had done. And I say that, like, I really like Ashley Wood as an artist. I'm not saying that he's a bad artist, but he just wasn't right for that particular thing. And then, so anyway, from there, that was just the start of a regular collaboration with me and Grant, because I think Grant just knows that I love his work and that I get it. And so he likes to work with me for that reason. Innym z artystów rysujących ten wieloartystyczny zeszyt był Ashley Wood, który popełnił może nie tyle It doesn't matter. Który narysował również kilka stron, natomiast kłopot polegał na tym, że kompletnie nie zrozumiał tego, co Morrison chciał przekazać. Cameron zrozumiał, o co chodzi, znaczy zrozumiał, że te strony Ashley'a kompletnie nie oddają ducha tego, co Morrison pisał do tej pory. Wkurzył się i wszedł na jedną z forum i zmieszał Stewarta z błotem, przy okazji wypisując pewnego rodzaju Ashley'a Wooda z błotem, wypisując przy okazji, że żałuje, że jest w ogóle na okładce tego numeru. Następnego dnia miał troszeczkę kłopotów związanych z tym ze strony redakcji. Natomiast dobrym punktem tego wszystkiego było to, że również Grant to przeczytał, zrozumiał, że Stewart myśli dokładnie tak samo jak on. I w tym momencie, kiedy pojawiła się, kiedy zaczęto składać numer w wydaniu paperbackowym, albumowym, Morrison poprosił Camerona o narysowanie tych stron jeszcze raz. Te strony weszły do wersji albumowej. I w ten sposób generalnie zaczęła się współpraca obu panów, bo Morrison zrozumiał, że Cameron wie i czuje jego scenariusz. Teraz przechodzimy do Sin Titulo. W tym roku zostałeś nominowany do nagrody Brama Stokera w kategorii Superior Achievement in a Graphic Novel właśnie za Sin Titulo, wersję drukowaną. Gratuluję i trzymam za Ciebie kciuki. To nie jest Twoja pierwsza nagroda, do której jesteś nominowany za ten komiks. W 2009 roku otrzymałeś Shuster Award, a w 2010 roku najważniejszą komiksową nagrodę, czyli nagrodę Eisnera za najlepszy komiks cyfrowy. Jak sądzisz, czy nagroda Eisnera zmieniła coś w Twoim życiu i w Twojej karierze? How do you think if this book changed itself? Oh, it absolutely changed. First of all, thank you for that. It absolutely changed my career because the whole reason why I did Sin Titulo on the web as a webcomic, because I didn't think that anybody, I'd never really written anything
before, and I didn't, at least not professionally, and I didn't think that any publisher was going to pay me to write anything or allow me to write anything, and so I did it myself. And then I started winning these awards and getting nominated for these awards, and then all of a sudden, all these publishers are interested in publishing it and also in hiring me to do. I've been offered many jobs recently for writing only, like not even just drawing. So that's good. I mean, I like that it kind of opens up another area of my career, so I don't have to entirely be reliant on drawing. Like if I don't feel like drawing something, maybe I can just write it, or if I lose my hand in an accident, maybe I can, dictate into Siri and write something. Za gratulacje dziękuję. Zacząłem tworzyć Sin Titulo dlatego, że nie wierzyłem, że w ogóle znajdzie się jakikolwiek wydawca, który mógłby mi to wydać w papierze. Czy ten tytuł coś zmienił w moim życiu? Wiele, dlatego że coraz częściej zaczynam dostawać nagrody za scenariusz do komiksu. W związku z tym jest jakaś szansa, że macie kiedy urwie mi ręce, zawsze będę mógł dyktować scenariusz i pracować pod tym względem, tworząc scenariusz. I think something else that is a change in my own personal view of myself as well is that when I was in school, I had an art teacher who always used to make a distinction between art and illustration. And she would always say that I was being an illustrator and not an artist. And when I was 16, 17, that used to really piss me off, and I would be really angry at her because I thought it was the same thing. And now as an adult, I kind of realized that she was kind of right. And I think there is a difference between being an artist and being an illustrator. And when I'm drawing Batman, or when I'm drawing something else that's not mine, and I'm just drawing somebody else's story, I'm being an illustrator, and I'm executing somebody else's idea. Which is fine, and there's skill to that, and you can bring things to it, but it's something completely different than expressing your own ideas, which is what being an artist is about. And so this book, I think, is the first time where I've ever kind of been able to call myself an artist. Jeszcze kiedy byłem w szkole, miałem nauczycielkę, która zawsze twierdziła, że nie jestem artystą, że jestem ilustratorem. Wtedy mnie to strasznie wkurzało, ale w pewnym czasie teraz zdaję sobie sprawę z tego, że tak właściwie to miała rację. Kiedy ilustruję różnego rodzaju, kiedy robię rysunki do Batmana, czy do Catwoman, czy do jakiegokolwiek innego tytułu, w którym dostaję scenariusz, ja jestem ilustratorem, ilustruję to, co każą mi rysować inni ludzie. Natomiast dopiero przy tym tytule, przy Sin Titulo, tak naprawdę zacząłem tworzyć to, co sam chciałem powiedzieć. W tym momencie dopiero mogę nazwać się artystą. Mówię do Sin Titulo, jak zachęciłbyś nowych czytelników do czytania tego komiksu? Opowiedz nam kilka słów o nim. How would you encourage new readers to read Sin Titulo? Tell us something. Start at page 1. Zacznijcie od strony pierwszej. Yeah. How to read it? I don't quite understand the question. Tell us something about it. Encourage us to read it. Encourage the readers to... Well, I want to know word for it. I don't know. Yeah, I don't know. It's a story that's really personal to me. It's got a lot of myself in it. It's heavily autobiographical, but it's in the context of being a fictional story. So I'm able to, I think, express some, rather than just do a story that's just kind of boring and about me, because who cares about me? I'm able to express something, I think, greater than that, and that's hopefully something that's sort of universal, but I'm able to do it by informing that with my own experience. And there's violence and bad words in it too, so that's fun for some people to read.
It's easy. It's free on the web. What do you gotta lose? It'll take you like 2 hours. Generalnie jest to dość osobista historia z wymieszanymi wątkami fabularnymi, bo nikt nie chciałby tak naprawdę czytać tego, co mamy do powiedzenia o sobie i byłoby to strasznie nudne. A poza tym jest to za darmo i na sieci. Czytajcie, bierzcie. A jest troszeczkę przemocy w tym wszystkim. Mówiąc o Sin Titulo, czytając ten komiks bardzo mnie zastanawiało, dlaczego wybrać taką, a nie inną paletę kolorystyczną, która jest dość ograniczona podczas rysowania komiksu. Yeah. Why that? So when I started it was something that I was doing in my spare time while I was working full-time on another comic. And it actually was that for almost all of its run. And so I knew that in order to keep on time with doing it, I knew that I had to be able to do an entire page from beginning to end in one day. Because Sunday was my one day a week that I allowed myself to work on it. So not just the color, but every sort of aesthetic decision on that book is based on just being able to do it quickly. And that's why the artwork is very sort of simplified and sort of crude compared to some of my other artwork, and why there's always 8 panels, because then if it was always 8 panels, I never had to think about a page layout. I knew it was always going to look the same. And I just could focus on what was in the panels rather than the shape of them. And rather than do, I knew that I didn't want to do just black and white. I knew that I wanted to have some color, but I didn't have time to do a full color one. So I just did the monochrome with just that sort of sepia brown. And I think that particular color was probably influenced by David Mazzucchelli. And he did not a stereotype, but the Rubber Blanket, which he did prior, which was monochrome, and there's one particular one that's that color, I think, and I don't know, I like it. And it feels like the best color for the story for whatever reason. I actually would adjust in Photoshop. I would adjust the color and kind of go through all the spectrum, and that one always seemed to fit the best because I think because the comic has a lot to do with memory. I think there's something that it feels like a faded photograph, kind of, that I think just has a nice quality for the story. Komiks zaczął powstawać, kiedy pracowałem nad innym komiksem i w sumie tak to pociągło się aż do końca, zawsze była jakaś robota ekstra. Natomiast wszystkie decyzje, które podejmowałem, bazowały na jednym podstawowym założeniu. Musiałem, jako że był to komiks sieciowy i zawsze powinna pojawiać się strona co tydzień. Wszystkie decyzje z założenia bazowały na tym, że komiks musi się pojawić. W związku z tym mamy uproszczony styl rysowania w porównaniu z innymi rzeczami, które robiłem. Również wiedziałem, że chciałem zrobić komiks nie czarno-biały. Stąd wybór sepii, między innymi dlatego, że przypomina to troszeczkę zdjęcia stare. Również było to inspirowane komiksem Jego, najbardziej. Should we start over for these people who just came in? Like we'll just do it all again? No. Do all the questions over? Okay. Just keep going. Nie da się ukryć, że przy tworzeniu niektórych z Twoich komiksów widać, że mocno się przykładałeś do tego, co tworzyłeś, szczególnie do otoczenia, czy miejsc, w których się toczyła akcja, aby miejsca stanowiły naszego prawdziwego świata. Przykładowo mogliśmy to zobaczyć w takim komiksie jak The Other Side albo w historii Blackest Night w serii Pyrkonowi.
Czy mógłbyś nam opowiedzieć o tym, jak wyglądają takie twoje przygotowania, jak one się odbywały w celu amortyzować te wszystkie prawdziwe miejsca w komiksach? When I was younger and not even drawing comics professionally, but just when I was a younger artist and drawing, I always would just draw characters, and that's it. Because backgrounds are boring. And I like drawing people, I like drawing, organic things and buildings and square shapes and things are really boring. Or at least that's how I looked at it. And then over time, I kind of realized that the backgrounds are extremely important, and they're as much, if done well, they're as much of a character as any of the characters are, and they can tell as much of the story as the characters do. And so now, I make a special point of thinking a lot about backgrounds and about environment, rather than just having them just be these sort of flat backdrops behind the characters, to think about them as three-dimensional environments and what details you can put in to just tell something to the reader about the place that the scene is. So it's really important, and it's a mistake that a lot of young artists make, and even a lot of older artists make, is they just don't pay attention to backgrounds. So, if any of you are working on comics, trying to draw comics, the backgrounds and environments are so important, and it would really, do you well to think about it. Kiedy na początku zaczynałem rysować, to wolałem rysować rzeczy, które żyją, które są okrągłe, które są fajne i nie cierpiałem rysować rzeczy prostokątnych, nudnych. Generalnie uważałem, że tła są nieciekawe, nudne i niefajne. Po pewnym czasie zmieniłem zdanie, zacząłem uważać, że dobrze narysowane tło znaczy tyle samo, co plan co postaci na pierwszym planie. Ja się chciałem jeszcze dopytać w takim kontekście, bo pamiętam, jak opowiadałeś mi o tym, jak zmorzyłeś Londyn w trakcie całej Barcelony. Chciałbym Ci prosić, żebyś mógł opowiedzieć o tym, jak właśnie dowiadywałeś się o tym, gdzie się to znajduje, żeby jak najlepiej to obserwować. Bo jeśli dobrze pamiętam, mówiłeś, że pytałeś o tym na Twitterze między innymi. Can you tell us how did you draw London? I remember that you were asking people on Twitter. Yeah. Grant, the sequence at the beginning of that story when the squire is on a motorcycle riding through London and Batman's running along through the streets. It's an actual specific route that Grant wrote, and he gave very specific details in the script, and he said, we're going along the road north on this street, and then we're turning onto this street, and it was so rather than there's a habit, and this again goes back to what I was just saying about thinking about environments. So there's a habit of some artists to just cheat and use a lazy kind of shorthand. You go, okay, well it's set in London, so we'll just put Big Ben in the background, and that's all. Throw a couple of police officers with the helmets, and that's England, and that's absolutely not the way it should be. And so the challenge was to be able to draw a scene that was set in London, that was recognizably London, but not have any of those cheats in it. So, we have the double-decker bus, but there's no Big Ben, there's no, the first page is the Millennium Wheel on it, but that's blown up right away. So what I did was I went on Google Maps and literally went along the route and took screenshots, and then there were times when, I went on Twitter and I was like, okay, people of London, if I'm standing on this street corner and I'm facing this direction, what do I see? And amazingly, people on Twitter are super helpful. Twitter is better than Google sometimes, because it's like, you get these really, really specific,
answers that are tailored to you. And so people were sending me personal photos that they'd taken from that spot. Like some people who were nearby would just go out onto the street and take a picture. So it was pretty easy to actually put all that together. And yeah, the point is that then people who live in London will recognize it as London. And people who don't live in London, there's still a subconscious realism to it because of the detail. W jednym z komiksów z Batmanem i Robinem, Grantem Morrisonem napisał scenkę, w której jest scena pościgu, gdzie Squire, taka bohaterka, goni kogoś przez ulicę Londynu. Cameron zdaje sobie sprawę z tego, że wielu artystów idzie na łatwiznę, że wystarczy narysować Big Ben, kilku gości w czapkach policjantów i o, proszę bardzo, mamy Londyn. W tym przypadku poszedł na kompletne odwzorowanie tej trasy. Zresztą Grant Morrison napisał mu konkretnie, gdzie jadą bohaterowie. Cameron wszedł w Google Maps, przejechał tą trasę, porobił zrzucił kilka zdjęć z tej trasy i narysował. Również pomocni byli mu użytkownicy Twittera, którzy śledzą Camerona. W momencie, kiedy Cameron pisał, stoję na tej ulicy, patrzę w którymś tam kierunku, co zobaczę. Ludzie wychodzili na zewnątrz, robili zdjęcia. W ten sposób powstała historia, która miała wszystkie cechy Londynu, w których nie było tych tanich odwołań do Londynu typu Big Ben. I ludzie, którzy czytali ten komiks, którzy mieszkali w Londynie, wiedzieli, że ta akcja dzieje się rzeczywiście w ich mieście, natomiast że czytelnicy spoza miasta w pewien podświadomy sposób czuli też, że to jest kurczę jednak Londyn. Ciekawe z tego dodam, bo właśnie po tego, jak mocno było zgarniać ludzi na Twitterze, to Cameron kiedyś napisał, że zgubił portfel i takim żartem w Pyrkonie napisał, że jak go ktoś znalazł, to nikt go podrzuci. I się okazało, że faktycznie ktoś go znalazł i ten wpisał na Twitterze i go odzyskał. Jak to? Aha, someone wrote about on Twitter that he lost wallet and Oh, yeah, it was me. It was yeah. sorry. Yeah. And he was Yeah. Just figured that about people on Twitter that are helpful. Yeah, well, what's funny is that I lost my wallet, and I went on Twitter as a joke, and I'm on Twitter all the time anyway, and completely as a joke, I said on Twitter, hey, if anyone finds my wallet, let me know. Because obviously the joke being, no one's going to find my wallet. No one who's following me on Twitter is going to find my wallet. 20 minutes later, I got a tweet from someone who found my wallet. It was unbelievable. I couldn't even believe it. It was like, hey, did you lose your wallet? And they gave the exact place where I lost it. And yeah, it was amazing. And yeah, so for anyone who says like, oh, Twitter's stupid, you don't know what you're talking about. Dużo w tym powtórzeń z tego, co mówił Wojtek. Rzeczywiście w pewnym momencie, dużo siedzę na Twitterze, w pewnym momencie zgubiłem portfel. Puściłem wiadomość, że zgubiłem. Na zasadzie żartu, nie spodziewałem się, że ktokolwiek na to zareagował. 20 minut później dostałem konkretne pytanie, z pytaniem o miejsce, w którym go zgubiłem, rzeczywiście ten portfel się odnalazł. Jeżeli uważacie, że Twitter jest zgubi, to się mylicie. Wracając do komiksu, bo porałem Twittera trochę z boku na razie. Pracowałeś nad komiksami związanymi z grą Sin Titulo, komiks The Fall i The Chain, które na nim bazowały i na franczyzie, która jest z tym związana. Czy praca nad nimi różniła się trochę od twojej normalnej pracy, chociażby ze względu na jakieś specjalne wytyczne od Ubisoftu? Czy praca nad tymi komiksami różniła się trochę od jego normalnej pracy z racji specjalnych wytycznych od Ubisoftu?
Working with Ubisoft was actually really great. I got the job because I was living in Canada, I was living in Montreal, and the Ubisoft studio where they made the Assassin's Creed games was like 2 streets away from the studio. And it turned out that they were looking to make comics, and they found out that there was a comic studio that was 2 streets away. So they came over and were just asking us about whether we knew Assassin's Creed and whether we would be interested in doing a comic book about it. And Carl Kerschel, my friend, and I were both big Assassin's Creed. I love video games, I'm a big video game player. And so is he, and we were already playing Assassin's Creed. And so we were really excited that they wanted to do that. And we expected that it would be incredibly difficult. We expected that it was going to be the kind of job where they just micromanaged every single thing and wouldn't let us do anything, and it was going to be really difficult. And so we were kind of bracing ourselves for it to be a really rough road just because of that. And it was completely the opposite, actually. They gave us almost complete freedom, and they were just like, just make a good comic. You guys make good comics, make us a good comic. And the only, we would go over to Ubisoft once a week and kind of tell them what we were doing and give them a kind of an update on where our story was, and if there was anything that didn't match what they were doing with the games at the time, they would just let us know. But it was really great. They were really enthusiastic, and they treated, the best part was, I know I'm talking a lot, but I'll end it right after this. They treated us like equals rather than just being those idiots who are making the comic that doesn't matter. They actually were like, no, you guys are part of Team Assassin's Creed now, and everything that we were doing in the comics, they treated with the same sort of importance as any of the stuff that was going on in the games. And in fact, the stuff that we did in the comics influenced the games. Like the character of Daniel Cross that appeared in Assassin's Creed 3, I created that character for the comic, and they liked that character so much that they put him in the game. So it was really cool that they just treated it really seriously, and they treated us as creative equals. Firma Ubisoft znajdowała się w tym samym mieście, w którym ja mieszkałem, w którym miałem studio graficzne. Generalnie różniło nas 2 przecznice. W momencie, kiedy Ubisoft stwierdził, że chcą zrobić komiks o Assassin's Creed, i dowiedziało się, że 2 przecznice dalej istnieje firma graficzna, która robi komiksy, no przeszli się do nas i zaproponowali nam współpracę. Jako że zarówno Cameron i jego przyjaciel, który również pracował w studio, uwielbiali tę grę, zgodzili się od razu, chociaż spinali się troszeczkę, że Ubisoft będzie zarządzał każdym szczegółem ich projektu, że będzie pokazywał, czepiał się szczegółów. Okazało się, że z firmą współpracuje się cudownie, że stali się partnerami, pracowali na zasadzie rysownicy komiksu, jesteście częścią naszej drużyny, teraz razem robimy ten komiks. Spotykali się raz w tygodniu, w tym momencie firma wprowadzała ewentualne uwagi, jeżeli coś z komiksu nie pasowało do tego, co narysowali rysownicy. W pewnym momencie stali się na tyle tą drużyną, że jedna z postaci, bodajże 3. części, Daniel Cross, jest postacią stworzoną przez Camerona i ta postać spodobała się na tyle twórcom gry, że wprowadzili ją do gry. Jako rysownik i scenarzysta jednocześnie, byłeś zaangażowany także w pracę nad dwuczęściową miniserią BPRD Exorcism, która jest częścią uniwersum hellboyowego Mike'a Mignoli. I główną bohaterką tej historii jest Ashley Stroh, agentka tej organizacji. Jest ona raczej postacią silną, choć używasz także wobec niej określenia cute.
Czy... Jakie miałeś problemy w pisaniu postaci żeńskiej i jak odnosisz się do cały czas powracającej dyskusji na temat tego, czy w komiksach występuje seksizm, nierówny podział ról kobiecych i męskich, tym podobnych kwestii? Do you have 2 hours that we're talking Okay, I'll try and not talk too much about this to make it easy on me. First of all, I didn't actually create Ashley. She was a character who appeared in one story once before. It's kind of a very small part, and Scott Alley, who's the editor of Hellboy and BPRD, and Mike Mignola, wanted to do something with her since she hadn't really been used all that much, and so they basically just kind of gave her to me, and they said that she's basically my character now, and no one will really use her except for me. So I'm going to do a couple more issues with her, yeah, so anyway, you can do that. Ashley nie jest moją postacią, pojawiła się wcześniej w jednym z komiksów, natomiast redaktor komiksów z Hellboyem i z biurem badań paranormalnych i obrony, tak się po polsku nazywa, poprosił mnie o stworzenie jakiegoś komiksu z tą postacią, bo poprosił mnie, bo uważał, że razem z Mike'iem Mignola, że postać pojawia się, że przydałoby się troszeczkę więcej pojawień tej postaci. Napisałem w związku z tym tą historię dziejącą się w Pradze i w przygotowaniu są jeszcze inne historie z tą bohaterką. As for female characters, sexism in comics and female characters, and that's such a huge topic, but it's important to me that I very strongly believe that diversity and representation of diversity is important in comics, and so I think there should be female characters that are written not from a male perspective. I know I'm a man saying this, but shouldn't be written from a male perspective in that you've got a character like Witchblade who's a cop, but she's always got her underwear sticking out over the top of her pants, or she's always wearing, you know, a low-cut top with her boobs hanging out, which is a particular sort of male thing. And I think it's important to have characters that are not like that are just normal women. And so that's one of the things that I was trying to do with Ashley was kind of make her just a normal woman. And she's not super sexy and she's not whatever, but she's capable and she's smart. And you know, at the beginning of the story, she's kind of unsure of herself because it's a new thing. But by the end of it, she grows and she ends up being pretty kick-ass. And I think that that's an important thing. And that's something that I want to continue with her is just kind of make her a good character, because I think there's a lot of, as we're seeing now, there's a lot of there's a lot of women in this audience, which is terrific, and I see more and more women at comic conventions in general, and that's great. And I think that the reason why is because I think there's a greater thought towards making appealing characters for women. You know, comics and it shouldn't just be a thing for dudes. It should be for girls as well, and or women, I should say. And the key to doing that is to make appealing characters that don't talk down to them. Generalnie uważam w temacie kobiet w komiksach, że powinny pojawiać się jako postaci autentyczne i przedstawiające prawdziwe kobiety. Istnieje komiks pod tytułem Witchblade, w którym główna bohaterka jest
policjantką, ale przez większość kadrów, w których się pojawia, widać, że dostaje jej bielizna, a i sam kostium jest mocno, że tak powiem, odkryty. Natomiast Ashley jest zwyczajną kobietą, z początku troszeczkę nieśmiałą, ale w miarę postępu komiksu nabiera pewności siebie i potrafi pokazać, że jest silną postacią. I uważam, że takie postaci powinny pojawiać się coraz częściej i taką postać będę pisał. Uważam, że komiksy nie są tylko dla facetów, że powinny być również dla kobiet. Widzę tutaj bardzo dużo pań i bardzo się z tego cieszę. I generalnie zauważam, że coraz więcej kobiet pojawia się na konwencjach. W takim wypadku, zakończył się trochę czas i że musimy się ograniczać, dodamy jeszcze tylko dwa krótkie pytania. Mianowicie pierwsze, już wspomniałeś trochę o tym. Jakie są Twoje inne plany na przyszłość? To najbliższe. Plans for the future. I can't tell you, unfortunately, but I have two really amazing things that I'm extremely excited about that are going to start later this year. Probably won't come out until next year, but maybe two of the biggest things I'll have ever done in my career. And one of them is something that I think is probably going to be the best thing I've ever done. In terms of me being really excited for it and something that I feel really, really strongly about, and I think is going to be pretty big. Like, I think when it's announced, people are going to go, whoa, shit. So, like, it's going to be like a big thing. It actually already has been announced in a way, but not with my name attached, and that's all I'm going to say. But if the clues are kind of out there, if you want to put it together, you probably won't. Yeah, I'm really stoked about that. And then there's another thing which is not definite yet, but it looks like something that could very well happen, and it will continue the themes of what we were talking about strong female characters, and about me sort of taking on a more, doing more writing than drawing. But I think I'm also really excited about it. So unfortunately I can't say anything about what they are. But yeah, this is going to be a good year. I'm really excited for it. Jeśli chodzi o przyszłość, to szykują mi się dwa projekty, o których niestety nie mogę zbyt wiele powiedzieć. Jeden z nich będzie dotyczył czegoś wielkiego, czegoś wielkiego, co będzie to coś wielkiego, co jak zobaczymy, to powiem coś, o cholera jasna. To będzie jedna z, Cameron sądzi, że to będzie jedna z największych rzeczy, jaką kiedykolwiek zrobił. Natomiast drugi projekt jest również taki, o którym nie może powiedzieć, ale również jest powiązany z dużą ilością pisania. Tak, powiązany z dużą ilością pisania i ilustrowania. No i ostatnie pytanie na koniec, jako że jestem też, tak jak trochę ty, jestem wielkim fanboyem Grantem Morrisona. Czy możesz nam coś powiedzieć na temat ostatniej miniserii związanej z Seaguyem, której scenariusz już ponoć dostałeś? Yeah, that's a difficult one. I have the first script of the 3-part series for Seaguy Eternal, and it's really good. And I read it and I was like, yeah, this is great. I'll really enjoy doing this. But unfortunately, the two things that I mentioned before that I can't talk about are more important in terms of timing, so they have to come first. And Grant is always really super busy, and I'm always super busy, and so it's one of these. I have no doubt that it'll happen, but I just don't know when. So I don't know, 2020 maybe. Who knows? I really would like to do it, and hopefully it'll happen soon. But I'm really wary of promising anything, because the last time I promised something, it was going to come out in 2009, and it hasn't yet.
koniec. Jeszcze krótko o poprzednim projekcie. Drugi z projektów będzie dotyczył tych tematów, o których już rozmawialiśmy, czyli silnych kobiet w komiksie i tego, że będę więcej zajmował się pisaniem niż rysowaniem. Natomiast jeśli chodzi o Granta Morrisona, dostałem część. Pierwszy scenariusz. Pierwszą część scenariusz pierwszej części z kolejnej części o Seaguy'u. Przeczytałem, bardzo mi się spodobało, ale ponieważ z tych powodów, o których mówiłem wcześniej, tych dwóch tajnych projektów, Seaguy będzie musiał troszeczkę poczekać, prawdopodobnie ukaże się w 2020. A konkretnie daty nie mogę obiecywać, bo w pewnym momencie kiedyś komuś obiecałem, że zrobię coś na 2009, do tej pory się nie ukazało. No dobrze, w takim razie będziemy już kończyć, ponieważ dochodzi godzina 9. Dlatego dziękujemy wszystkim za przybycie.